Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope you everyone are very well. Today I am not going to show you any tutorial. Today I am going to show you the breakdown of our project as we achieved championship prize in EYU CSC project show in software engineering laboratory. Okay. Now my friend Mahfuz Hasan Reza is going to give you the breakdown of our landing page of our project. Thank you. হ্যালো, দিস ইজ মাহফুজ হাসান রেজা ফ্রম টিম কার জিরো। এখন আমি যেটা করব সেটা হলো গিয়ে আমাদের যে প্রজেক্টটা আমরা বিল্ড করছিলাম সেই প্রজেক্টের ল্যান্ডিং পেজ বা একজন ইউজারের পার্সপেক্টিভে ফার্স্ট মানে যে ইমপ্রেশন তৈরি হবে আমাদের প্রজেক্টেই আমি সেই পার্টটুকু ব্রেকডাউন করব। তো আমার আদার্স টিমমেট বাকি পার্টটুকু ব্রেকডাউন করবে আর কি। তো এত ইন্ট্রো না দিয়ে ডিরেক্ট প্রজেক্টে চলে যাই। তো আমরা এখানে দেখতেছি যে আমাদের ফার্স্ট লুকে আমাদের এখানে প্রজেক্টের নাম দেয়া আছে যে SlideBanai, এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট। তো এখানে দেয়া আছে বিল্ড অ্যান্ড প্র্যাকটিস বেটার প্রেজেন্টেশনস উইথ SlideBanai। ওকে, তার মানে একজন ইউজার এখানে ফার্স্ট লুকেই বুঝতে পারবে যে আসলে এই সিস্টেমটা আসলে মূলত কিসের জন্য বা কাদের জন্য বা এই সিস্টেমটা আসলে কি করে, রাইট? সো বিল্ড অ্যান্ড প্র্যাকটিস বেটার প্রেজেন্টেশনস, আই মিন এখানে মূলত প্রেজেন্টেশন নিয়ে কাজকর্ম হবে, স্লাইড টাইপের কাজকর্ম হবে, এই রিলেটেড কাজকর্ম মূলত এই সিস্টেমটা ডিল করবে। আচ্ছা দেখি, দ্য অল ইন ওয়ান প্ল্যাটফর্ম ফর ক্রিয়েটিং, ম্যানেজিং অ্যান্ড ইমপ্রুভিং ইয়োর প্রেজেন্টেশনস উইথ এআই পাওয়ার টুলস। ওকে, তো আমি যদি একটু নিচের দিকে দেখাই, সেখানে দেখতেছি আমরা এখানে কি ফিচার্স দেয়া আছে যে প্রেজেন্টেশন ম্যানেজমেন্ট, এই ডিটেলসগুলো দেয়া আছে। তারপর হলো প্রেজেন্টেশন কোচিং, আমাদের এখানে একটা কোচ সিস্টেম আছে। আমাদের এই সিস্টেমটা মূলত ইউজারকে কোচ করবে, মানে প্রেজেন্টেশন যে ডেলিভার দেয়া সেই জিনিসটাকে আরও বেটার করার জন্য আসলে কাজ করবে। তো আমরা আসলে কি করি, আমরা মূলত একটা প্রেজেন্টেশন স্লাইড বানাই, তারপরে সামহাও আমরা প্র্যাকটিস করে তারপরে গিয়ে প্রেজেন্ট করা শুরু করি এবং সেখানে প্রেজেন্ট করতে গিয়ে দেখি যে আমাদের অনেক লেকিংস হয় বা আমরা ঠিকঠাক ডেলিভার দিতে পারি না, রাইট? সো এই প্রেজেন্ট করার আগে বা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার আগেই মূলত আমি এখানে আমার এই সিস্টেমে আমি কোচ পেয়ে যাচ্ছি যে আমাকে আসলে প্রেজেন্টেশন দিতে কোচ করবে বা আমাকে ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার যে ওয়েগুলো সেই ওয়েগুলো আমাকে শিখিয়ে দিবে। ওকে, সো এখানে প্রেজেন্টেশন কোচিংও আছে। তারপর হলো নোট আপলোড অ্যান্ড ওসিআর। তো আমরা মূলত নোট আপলোড করে আমরা মূলত স্লাইড বানাতে পারি, যেটা মূলত আমরা দেখতেছি আমাদের একটা কি ফিচার্স। তারপর হলো এখানে ব্লগ সিস্টেম আছে, তারপরে হলো এখানে টিউটোরিয়াল আছে। ওকে, তো এখানে মূলত আমাদের প্রজেক্টের যে কি ফিচার্সগুলো সেগুলো এখানে দেয়া আছে। তো এর বাইরেও আর অনেক কিছু আছে। তো আমরা যদি একটু নিচের দিকে যাই সেখানে দেখবো যে এখানে হোয়াই চুজ আস নামের একটা সেকশন। তো এখানে দেখতেছি আমরা আমাদের কেন ইউজার চুজ করবে সেই জিনিসটা এখানে খুব সিম্পলি দেওয়া আছে, মানে যাতে ইউজার দেখলেই বুঝতে পারে যে এই সিস্টেমটা ইউজ করে ইউজারের লাভ কী হবে। আচ্ছা, তো আমরা যদি নিচের দিকে যাই এখানে দেখতেছি যে হাউ ইট ওয়ার্কস, আমাদের এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা কীভাবে ওয়ার্ক করে এই জিনিসটা দেয়া আছে, ওয়ার্কফ্লো দেয়া আছে যে ক্রিয়েট ইওর প্রেজেন্টেশন, তারপরে হচ্ছে প্র্যাকটিস উইথ এআই কোচ, তারপরে হচ্ছে অ্যানালাইজ পারফরমেন্স, তারপর হচ্ছে ডেলিভার উইথ কনফিডেন্স। আই মিন একটা টোটাল যে আমাদের এই প্রজেক্টটার যে মেইন যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা বা আমরা আসলে কোন প্রবলেমটা সলভ করতেছি বা আমাদের মানে সিস্টেমটা কোন ওয়ার্কফ্লোতে কাজ করে সেই জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা যদি যাই এখানে প্রাইজিং, তো আমরা যেটা করছি সেটা হলো গিয়ে কিছু অ্যাডভান্স ফিচারের জন্য আমরা আসলে সাবস্ক্রিপশনের প্ল্যান আছে আমাদের, সো এখানে প্রাইজিংটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা যদি নিচের দিকে যাই এখানে দেখতেছি ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চন। তো এখানে ইজ SlideBanai ফ্রি টু ইউজ, তারপরে এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে। হাউ ডাজ দ্য প্রেজেন্টেশন কোচ ওয়ার্ক। আচ্ছা, তারপর আমরা যদি নিচের দিকে যাই এখানে দেখতেছি আওয়ার অফিস লোকেশন, এটা দেওয়া আছে। তারপরে অ্যাড্রেস, ইমেল, ফোন। ওকে, তারপরে এখানে দেখতেছি, তো আমি যদি একটু উপরের দিকে যাই এটা হলো আমাদের ল্যান্ডিং পেজ, একজন ইউজার যখন ঢুকবে তখন ফার্স্টেই ল্যান্ডিং পেজে আসবে, রাইট? আচ্ছা, তো এটা হলো আমাদের ল্যান্ডিং পেজ। এখন যদি আমি একটা ফিচার ব্লগ নামের যে ফিচারটা সেটা যদি একটু ব্রেকডাউন করি, আমি যদি ব্লগে যাই সেক্ষেত্রে দেখতেছি যে এখানে SlideBanai ব্লগ, আমাদের যে প্রেজেন্টেশন টিপস মানে প্রেজেন্টেশন রিলেটেড বা স্লাইড রিলেটেড অনেক ব্লগ আছে এখানে। তো এখানে দেখতেছি, তারপর আমরা যদি এখানে দেখি উপরে এখান থেকে আমরা সার্চ দিতে পারি ব্লগ। সাপোজ আমি এখানে সার্চ দিতে পারতেছি, সো এখানে দেখাচ্ছে যে কতটা আর্টিকেল এই সার্চের উপর বেস করে আসছে এবং আমরা চাইলে ক্যাটাগরি ওয়াইজও সার্চ দিতে পারি, ক্যাটাগরি ওয়াইজ
সার্চ দিতে পারি আমরা। সো তারপরে আমরা এখানে ক্লিয়ার সার্চ করে দিতে পারি হোয়াট এভার। তো এখানে দেখা যাচ্ছে শোয়িং অল 9 আর্টিকেলস। আচ্ছা, তো আমাদের এখন রাইট নাও 9টা আর্টিকেল আছে। তো এখন যদি আমি এখানে দেখাই যে আমাদের এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আছে আসলে এখানে মানে পাবলিক স্পিকিং, তারপর টেকনোলজি, ডিজাইন, এই টাইপের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে। সো এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সার্চ দেওয়ার যে বিষয়টা সেটাও আছে। আচ্ছা, তো আমরা যদি এখন ব্লগ পড়তে যাই সেক্ষেত্রে রিড ফুল আর্টিকেলে ক্লিক করব। তো এখানে দেখতেছি আমাদের ফুল ব্লগটা চলে আসছে। আর আমরা যদি সাপোজ আমরা মানে পড়তে বোরিং ফিল হচ্ছে, আমরা যদি চাই লিসেন করতে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি লিসেন টু আর্টিকেলে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে এটা পড়ে শোনাবে আসলে। 10 essential tips for creating impactful presentation. আচ্ছা, তারপরে আমরা যদি এগুলো পড়তে চাই আমরা এখান থেকে পড়তে পারি, আই মিন ব্লগগুলো পড়তে পারি। আর এখানে হইলো আমাদের যে সাবস্ক্রাইব টু ব্লগ, এই নাম আর ইমেল দিয়ে ব্লগ সাবস্ক্রাইব করলে এই ইমেইলেও ব্লগ মানে রেগুলার বেসিসে ব্লগ চলে যাবে, এই টাইপের কিছু। তো এইটা হলো মূলত ব্লগ ফিচারটা। আমরা যদি স্ট্যান্ডিং পেজে ব্যাক আসলাম, তো আমি আসলে এতটুকুই প্রেজেন্ট করলাম। Hello everyone, myself Robin and my teammate Jobair Ibn Rajak is going to describe all the main features of our project. So let's go to him. Alright, so hello everyone. Today I am going to present our software engineering laboratory course project. I am Jobair Ibn Rajak, speaking from team Carl Zero. We stood champion in our software engineering and laboratory project show for spring 2025. So what we created essentially solved a problem that we saw in most of our classmates. They were very unprepared when they were giving a presentation. Now, presentation is something that should not be dealt with while you are uncomfortable. And another thing that is very painful is when you are creating the said presentation. It becomes more painful when you have to go through a whole document and then find out what parts of the document shall be in your presentation. So to cover up all the problems that I just have mentioned right now, we propose SlideBanai. Now, what does this platform offer? This platform offers you a comprehensive solution based on how you are going to create your presentation up to training yourself to give the presentation alone. Or maybe with your team, you can actually share the presentation among yourselves and prepare with it. So without further ado, I will just dive into our software. So this software is created mostly based on the JavaScript framework. So the front end is based on React and Express, and we tried to integrate Node as our backend. We hosted the software on GCP, and after that, we also used Express for Express and Byte for our web integration. And apart from that, our software database is PostgreSQL. So that's it. And I have also integrated Google Apps just for the Google Slide Generator and the GCP hosting. So I'll just dive into email and password. So right now you can see just for test purposes, I am using the test credentials. So I'm signing in. So I have used glass morphism technique, which is quite the modern technique for UI components these days. So this is the dashboard. You can see the recent dashboard, recent presentation that you have created or found over here. These are the side tabs. You can see all the small animations that I have put through. And yeah, then there are total 50 presentations. If I go to my presentation, I can see all the presentation that I have created so far. The last updated, I can sort them accordingly, title A to Z, and this way I can search my presentation. Let's say mastering diagram C. The search works automatically, and the query it's very smooth. So I'm going to create a presentation to show you. So I'm going to just start creating. So in here, I have added two types of method how you can create a presentation.
Either you can create a presentation with a prompt, like you write down what you want and the presentation will be created, or you can upload a document. So it supports PDF, images, documents, and all kind of stuff up to 30 megabytes. So that's a lot of stuff you can put in when you're creating a presentation. So I'm gonna just go through the upload document part. Both are same. The one takes prompt and another takes document. That's how. You can see there's a small progress bar, and all the slide bars, the scroll bar, everything is custom designed. And you can see that. So my presentation title, let's say my presentation title is understanding IoT security. And what do I want the presentation to actually cover? I want the presentation to cover the basics of, sorry, IoT, and spread the whole document. I'm going to upload a document, of course. So what is the presentation type going to be? I say it's going to be analytical, hopefully. A number of slides, 10 slides, audience knowledge level, let's say amateur. Amateur is good enough. Include analytics. So these are all customizable parameters, right? So what happens with these parameters? What we are trying to achieve here is we are going to take some of the parameters on how you want the presentation to look. Then what we are trying to do, we are trying to create a sensation where it's actually going to cover the what should I say? It's going to cover the basics of the not the basics, quite entirety of the document that you're going to upload, and then it's going to pass it to the LLM. So for LLM, we are using OpenAI, of course. We haven't trained any custom LLM ourselves, but we are doing custom prompting over here. So generate outline. So to generate the outline, I've got to upload my document, right? So I'm just going to upload my document over here. I uploaded a PDF. This is a PDF presentation I think I created for my, this is a one pager I created for my computer security project proposal. So it's actually parsing and extracting the content. You can see I've used a small neon outglow over here. It looks nice. So hyperlight, something. Yep. I'm just gonna go generate outline. So it takes some time to generate the outline. Sometime like 30 seconds. What's gonna happen is gonna scrape all those. It's gonna pass according to the custom parameters to the LLM. LLM is gonna extract all those and process them, and it's gonna come back. So hold on tight. Not so much time. So what we try to achieve over here is to help students create their own presentation without any hassle. And as you can see that it supports upload document, you can actually directly download the slides that your faculties provide. And then, you can potentially directly create a presentation yourself. And all these customized parameters, they're going to give you some control over the contents. Now when you are giving out like in ChatGPT, you are parsing the document and saying, hey, I want a presentation content, generate outline on this and this. It takes time. All right, and all the time you might not actually remember all the parameters. So what SlideBanai does is actually pushes you to take those parameters and implement them. So here what happens is the LLM came out with a very catchy title, I must say, and the backbone of future technology. That's nice. And the contents that's going to be in each slide. Now you get to edit them, of course. So let's see what's going to be in slide 3. IoT architecture, how it works, architecture, multi-architecture, blah, 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 all the stuff. And I'm going to choose template. Now you can see in here, it's going to allow you to edit the stuff if you want. Now, sometimes the LLM might generate something that you like. Maybe you want to change a word or two. So you can, and even you can add a slide as well if you want. So it gives you
full on control. So I'm just gonna go and click next. I'm gonna select a template, say academic. I'm gonna go proceed to payment. Now for proceeding to payment, yes, I have implemented how it looks in the actual payment gateways. Now there are no payment gateway implemented right now. We are not a registered company, but I have the test credentials over here. So I'm just gonna go pay with Bcash. So I'm just gonna copy this, paste, and copy the OTP, paste, complete payment and generate. So what it's doing, it's actually creating a Google Slides. What's the benefit for Google Slides? It's free, first of all. Then it shares automatically to your browser's default email, where you can collaborate with your friends and further on. And as you have completed the payment, the presentation is totally yours. Do whatever with it you want. It's just as simple. As soon as the presentation gets created, I'll show it to you guys. So comes to mind that it comes to my mind that why would someone actually, try and create a slide using SlideBanai, right? So if I say about novelty, it's more catered towards students. If I say some presentation creation platforms like Gamma.app, it's going to, it's going to take some time to generate. So I'm going to show you another presentation unrelated to the last one. So I'm just going to all right. So I think my Google Drive storage is full. So that's why it's giving that error. No worries. So I'm just going to show you this one. So this is how a finalized presentation would actually look. So I'm just going to dive into our next proper, I'm just going to dive next into our next feature. I'm going to share this one, presentation coach. Now here you can see that there are two separate modes that you can actually train yourself into. You can use the AI speech coach. You can we can choose from any existing presentation that has been created, or you can upload a document from which you can, actually, you can upload a document which you can train with the AI coach. So I'm going to choose one from the existing presentation. I'm going to choose, let's say, revolutionizing e-commerce with next-gen AI framework. Continue to selection. So you can choose from any of the slides that you want. Let's say I want to choose slide 3 and 4. I want to, train with the AI. I'm going to continue to configuration. Then I'm going to choose. Let's say I'm just going to keep everything, but still in here you can also choose the AI to give you speech in a customized way. Then I'm going to do the generate AI demonstration. I'm going to click it. So what it's doing, it parses the content from those slides, passes to the AI, and the AI comes out with a voice note. I'm just going to do it over here. A presentation goals. I'm going to split this, start a demonstration. Keep your headphones on because this thing's going to read it out loud. In the Internet of Things, computer security is critical because billions of connected devices collect, transmit, and process sensitive data. Weak security can lead to cyber attacks. As it was a business presentation, that's why it's a corporate executives. Data breaches, and even physical harm. Protecting IoT requires strong encryption, secure authentication, regular software updates, and network monitoring to ensure devices. So I'm gonna go back. So I'm gonna go back and try the self-practice. Now I'm gonna select, let's say, the same one.
I'm going to select the same slide 3 and 4. I'm going to record myself. Turn on camera. So yep, you can see myself. You can see my face, and it can actually record me. So I'm going to say something like, "Hi, I am Jobair Rajak, and today I'm going to talk about AI agents in let's say revolutionizing e-commerce using AI agents, and it's going to be fantastic. And thank you for joining our presentation today." So I'm going to stop the recording right now. So what's going to do? It's going to analyze, right? The camera got cut off because my camera is open in Google Meet. So it's going to analyze my performance and check the relevancy, my fluency, and everything against the chosen slides. So I'm going to get an analysis of my results. So you can see how the self-practice happens. So you can see that I was 5% relevant. I didn't say everything that was on the speech. I was 43% fluent. I covered only 5% of the whole stuff, and my speech confidence is 5%. So the stuff that I can improve on, it also says focus on the specific slide topic, speak with more confidence. What was my speech transcript, how many seconds I spoke, how many words I spoke, everything. So, and the subscription mode. So we are actually implementing the credit system. You buy a credit, you get to download it, or just pay as you go model. And the single presentation credit. I'm just kept everything in USD. Just for the presentation basics. So this is the payment part, and there are the settings. In settings, you can actually get the auto save presentations, email notification, everything, the username and stuff. So if I click here, it directly takes me to here, and if I signs out, and yeah, that's it. Hi, this is Maisha Maliha Neha, and that's all about our project. I hope you all like it and understood the concept of the project. Thank you so much.